Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». «Мам, а где мы жить будем?» Дина и сама хотела бы знать, где они будут жить. Они стояли перед заросшими травой обгорелыми бревнами, а когда-то на этом месте стоял крепкий дом деда. Дине вообще как-то по жизни не везло. Она старалась, барахталась, вроде бы добивалась, но все ломалось по каким-то причинам. Когда она уехала из деревни, то твердо решила, что отучится и построит карьеру. И у нее даже началось сбываться то, о чем она так мечтала. В учебу просто вгрызалась, получила диплом, устроилась каким-то чудом в хорошую фирму, осмотрелась, выдохнула и начала работать. День, ночь, сутками. Для Дины не существовало преград, если она решила чего-то добиться. За 3 года ее повысили 2 раза. Кто-то порадовался за нее, а кто-то позавидовал. Тех, кто позавидовал, было, конечно, намного больше. А потом она встретила Сашу. Встретила и сразу забыла, что хотела карьеру. Они поженились через 4 месяца. Саша сказал так: «Ты же понимаешь, что мы созданы друг для друга. Рано или поздно все равно поженимся. И я не понимаю, зачем терять время, тем более, если у меня его совсем нет». Саша имел в виду то, что дома у него была больная мать. Ему приходилось нестись с работы, чтобы накормить ее, посадить, положить. Конечно, о конфетно-цветочном периоде пришлось забыть. Дина вздохнула и согласилась. Потом Дина забеременела. Саша потирал руки. «Ох, и заживем мы теперь. Тебе с работы платить будут, плюс на детей. Можно будет о расширении квартиры задуматься». Дину тогда очень покоробили его слова, но она списала все на Сашину практичность. Все-таки это лучше, чем как у других. Мужья всю зарплату пропивают. Родились двойняшки, и на плечи Дины легла не только забота о свекрови, но и дети. Саша почти не принимал участия в жизни семьи. Он все время пропадал на работе. Дина оправдывала его, он же содержит семью. Хотя в последнее время денег он почти не давал, а еще старался забрать часть у Дины и матери. Дина понимала, что происходящее совсем ненормально, но сил протестовать, спорить просто не было. Свекровь была совсем плоха, да и дети отнимали много сил. А потом свекрови не стало. Саша был рядом, помогал с похоронами, как будто даже переживал. Дина подумала, что просто накрутила себя, что теперь все будет хорошо. Только через 2 недели после похорон он сказал, что встретил другую. Не такую, как Дина, намного лучше. А раз за мамой ухаживать больше не нужно, то Дина может быть свободна. Вот она и вспомнила, что у нее есть характер. Собрала вещи, взяла детей и рванула в деревню, в дедовский дом. Чтобы она еще умоляла этого гада, да ни за что. Дина не была в деревне ни разу с тех пор, как похоронила деда. О том, что дом сгорел, и, видно, даже не в этом году, она тоже не знала. И сейчас просто не понимала, что ей дальше делать. «Динка, ты что ли?» А рядом остановилась женщина и внимательно всматривалась в нее. Дина удивленно подняла брови. «Светка, не может быть». «Может. Господи, а я тебя и не узнала. Ты чего, не знала, что дом сгорел?» Светка и Дина когда-то дружили. Света была постарше Дины на пару лет, но им это совсем не мешало. Потом Дина уехала, Света выскочила замуж, тоже уехала, и пути дорожки развели их. Не знала Свет. Ну дела. А я так понимаю, ты сюда не на день. Дина вздохнула. Все правильно понимаешь, Свет. Вот что, пошли ко мне. Накормлю вас, чаем горячим напою, а то вон, дети совсем загрустили. Ну а там и решим, что с вами делать. Оказалось, Света работает в администрации поселка. Детей уложили спать. Муж Светланы тоже ушел, и подруги остались одни. Выслушав историю Дины, Света вздохнула. «Ой, подруга, думаешь, одна ты такая невезучая? Я тоже замужем недолго пробыла.
Всего 2 года и выдержала. Увидела его с девицей прямо у нас дома. Потом вот, встретила своего нынешнего мужа. Долго не сдавалась, не верила. Но сейчас ни о чем не жалею. Даже о том, что сюда вернулась. Там, в городе, мы одни из многих, которые понаехали. А здесь мы на своем месте. Да, понимаю я все, только что мне теперь-то делать? Вообще ума не приложу. Погоди, завтра все узнаю. Мне кажется, есть выход. Помнишь Савелия? Дед жил справа от вас. Ну да, помню. Ему лет 100, наверное, было. Ну, не совсем 100. Он же вроде каким-то родственником твоему деду был. Дина задумалась. Слушай, а точно? Я помню, они частенько под яблони посиживали. Вроде бы братья двоюродные. Вот. Савелий умер, в больнице умер. Уже с полгода прошло, может, чуть меньше. А родственников у него никаких. Дом пока закрыт, но я сумею утрясти этот вопрос, даже не сомневайся. Только что оформить, пока его не получится. Ну а дальше что-нибудь придумаем. Дина вздохнула. Ну, хоть что-то. У деда Савелия дом немного меньше был, но тоже крепкий, ухоженный. Через 2 дня Света с мужем уже помогали им заселяться и наводить порядки. Смотри, какой Савелий запасливый был. Все-то у него есть. Свет, а от чего он умер? Да ни от чего. 97 ему было. Давление поднялось, возраст. Давай-ка лучше подумаем, что тебе с работой делать. Работы в деревне не было. Вернее, ее не было столько, сколько всем требовалось. Пока же Дина пошла уборщицей в маленькую школу и одновременно в магазин. Света пообещала, что как только что-то появится, сразу сообщит. Прошло уже полгода. Наступила зима. Дина как-то даже привыкла к своей жизни. Немного тяжеловато было с деньгами, зарплаты мизерные, но они успели огород посадить и даже урожай снять. В общем, выживать как-то можно было. Дети подружились с местной ребятней и днями пропадали на улице. Вот им-то как раз все нравилось. После магазина Дина обычно возвращалась часов в 6 вечера. Вот и сегодня шла к дому. Шла не спеша, знала, что ее должны дети догнать. У них договоренность была в магазине, а он хорошо был виден с горки. Свет погас, они сразу домой. Всегда получалось, что встречались они у калитки. Дина почти дошла до калитки, как остановилась. Что-то было не так. Она увидела какую-то кучу или что-то похожее. Сделала еще шаг, куча зашевелилась. Ой! Куча распрямилась и оказалась мужчиной в каких-то обносках. «Здравствуйте, не пугайтесь, пожалуйста. Мне сказали, что вы скоро прийти должны». Мужик, видимо, так замерз, что дробь его зубов заглушала слова. «Мама, мам, ты чего здесь?» К ней подбежали ее мальчики. «Ой, мам, дядя замерз совсем. Давай его чаем напоим». Дина едва успела подумать про себя, что вот только чаем этого странного мужика напоить осталось. Но мальчишки подталкивали его к калитке. Ей ничего не оставалось, как пойти следом. Мужик же остановился, повернулся к ней. «Вы не подумайте ничего плохого, я... В общем, вот, не знаю, как все это получилось, наверное, путаница какая-то. Савелий Алексеевич уже в возрасте, может быть, указал что-то не так». На улице было темно, но что-то в лице мужчины показалось ей странным. Дина взяла листок, ничего не увидела и сказала: «Проходите уж в дом, все равно здесь не рассмотреть ничего». Они вошли, и Дина с каким-то ужасом посмотрела на гостя. Его лицо перечеркивал большой шрам, такой глубокий, что и глаз, и губы очень пострадали от него. Дина глянула на мальчишек. Думала, что они испугаются, но те весело закричали: «Ура! У нас дома настоящий пират!» Дина посмотрела на бумагу. Это было завещание. В нем хозяин дома Савелий Алексеевич завещал дом, видимо, этому мужчине. Дина выронила бумагу. «Но как это возможно? Ведь у него не было никого». «Вы только не пугайтесь, я вам сейчас все расскажу». Дина качнула головой. «Подождите, давайте уже поужинаем, а потом вы мне спокойно расскажете. Кстати, у нас баня в обед истоплена, если есть желание,
Вон и вещи у деда какие-то остались. Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим предложением. Как только мужчина ушел, Дина бросилась звонить Светке. Через 5 минут та была уже у нее. «Не понимаю, какой наследник? Где завещание?» Дина протянула ей бумагу. «Так, копия. И составлено все верно. А сам он что говорит?» Через полчаса они все сидели за столом. Гость, казалось, нисколько не удивился появлению Светланы. «Ну, наверное, пришло время все рассказать. Меня зовут Дмитрий. Когда-то, хотя, почему когда-то? Не так давно я был нормальным человеком, а потом авария, которая разделила мою жизнь на до и после. Сначала я как-то не придавал значения тому, как выгляжу, а потом меня попросили уволиться. Сказали, что клиентов отпугиваю. Жена попросила уйти, люди шарахались. Я понимал, что место мне теперь только в дремучем лесу. Но в лесу у меня не получилось. Вернулся, а жена уже живет с другим мужчиной. И я, перебрав 1000 вариантов, решил устроиться санитаром в дом престарелых. Старики, которые там доживают свой век, меньше всего обращают внимание на внешность. Так я и познакомился с дедом Савелием. Его все там так звали. Как-то так получилось, что подружились мы с ним. Я и знать-то не знал, что у него дом есть. А перед самой смертью дед написал это завещание. В присутствии нотариуса, директора. Я не хотел сюда ехать. Ну кто я ему? А потом наш дом престарелых расформировали. Объединили с другими домами, где есть свои работники. И я снова оказался на улице. Приехал, искал пустой дом, а нашел вас. Простите меня, я завтра же уйду. Или сегодня. Дина ответила. «Куда вы пойдете? Что за глупости? Это нам идти нужно. Дом-то ваш, по сути. Мы поселились в него, потому что приехали, а наш сгорел. Получается, что мы прощения просить должны». Светлана встала. «Так, мне все понятно, что ничего не понятно. Дин, ты можешь Дмитрия на пару дней приютить, пока я что-нибудь не придумаю?» «Конечно, но он нас приютить, ты хотела сказать». «Ай, я уже ничего не понимаю. В общем, попробуйте как-то ужиться, чтобы я все решила». Решения Светы все задерживались. Прошло уже 2 недели, а она показалась всего раз. Сказала, что еще ничего не нашла. За это время Дима починил печку в комнате. Она страшно дымила, и ее не топили. Переколол и сложил дрова, поправил пол в бане, провел свет на улицу. И теперь мальчишки при свете катались с горки, которую соорудил тот же Дима. А сейчас они сидели втроем на полу и чертили что-то. Дина с улыбкой смотрела на них. «Боюсь даже спросить, что вы там задумали». Они все посмотрели на нее и хором ответили: «Каток!». Через 2 дня каток был готов. Они откопали где-то коньки и со смехом носились по льду. К вечеру у них в огороде чуть ли не вся ребятня из деревни была. Дина выдала им гирлянду, которую нашла на чердаке. Дима ее починил и растянул на дереве. Теперь каток казался сказочным. «Да, бабы тебе обзавидовались. Ждут не дождутся, когда я Дмитрию или тебе жилье найду, чтоб прибрать такого мужика». Дину неприятно покоробили слова Светы. Та подошла незаметно и теперь с улыбкой смотрела, как Дима учит какую-то девочку, как правильно скользить. Что интересно, никто из детей не обращал внимания на его шрам. «А что, бабам своих мужиков мало?» Света посмотрела на нее. «Ну, видимо, на такого и своего готова променять. Ты вообще видела, что твой постоялец очень видный мужчина?» «Видела?» Да она постоянно только о нем и думала. Дине казалось, что она с закрытыми глазами может нарисовать Диму и не ошибиться ни в одной детали. Жилье нашлось только через месяц. Дима, мальчики и Дина лепили пельмени. Все были перепачканы в муке, у всех уже болели животы от смеха, потому что Дима сыпал смешными историями. В дверь стукнули, и на пороге появилась Света. «О, как я вовремя! Люблю домашние пельмени. А я с новостями.
Нам выдали квартиру в двухэтажке на въезде в поселок. Кто из вас пойдет туда жить, сами решайте. Вы чего? Все смотрели на Свету, и никто больше не улыбался. Мальчики одновременно заплакали. «Дим, не уходи, оставайся!» Он посмотрел на них, потом на Дину, которая тоже готова была заплакать, и заговорил. «Я понимаю, что сейчас скажу глупость. Дина, если ты мне откажешь, то я все пойму. Это будет ожидаемо, но не сказать я не могу. Я за время, что провел здесь, с вами научился жить. Даже раньше, до этого шрама, я не знал, что значит жить. Дина, может быть, ты выйдешь за меня замуж? Не смогу я теперь без вас». Дина тут же кинулась к нему на шею. Мальчишки закричали, запрыгали, а Света, смахнув слезы, пробормотала под нос. Но, наконец-то, ничего сами не могут, как дети малые. Хорошо, что никто и не вспомнил, что двухэтажку снесли уже лет 5 назад. Если вам понравилась история, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Один клик, но для меня это очень важно. Спасибо. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration.
Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home.
The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread.
hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon.
If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.